Inmitten eins Geschäftigen Morgens in der kleinen Stadt Greenridge Betrat der alte Elijah Thompson die, Bank MIT einer Beharrlichkeit, deiner Gemand MIT einem Gewichtigen inneren Antrieb haben konnte. Sein Haar skimmert silbern, sein Rücken war gebührt, doch sein Blick glut vor Entschlossenheit. Auf seiner Schulter lag der alte Leinensack, den seit Jahrzehnten MIT sich trug. Taglich war Elijah unauffällig durch die Straßen geschlürft, ein unsichtbarer Zug der hastigen Willkommen hierum. War ein Mann der Vergangenheit, der von den Geheimnissen der Geschichte umgeben war, die ihm fast wie ein Zweitoden haften. Hoe jedoch war anders, hoe wordt sich alles verandern. Die Bank war ein imposantes Gebäude aus Marmor und Glas, ein Symbol der Macht und der Reichtums, aber auch der Kult und die Unberührbarkeit. Menschen strömten hinein und heraus, in ihrer eigenen Welt versunken. Für Elijah war dieser Ort jedoch der Schauplatz eines alten Kampfs, einer Bühne, auf der endlich die Gerechtigkeit erlangen wollte, die seiner Familie jahrzehntelang vorenthalten worden war. Alles die schwerter Aufstehs, folder die Blick auf sich ruhen. Einige waren neugierig und ihr abskatzig, und die wieder und ihr voller Ungeduld, war Elijah ein weiteres Argernis in ihrem geschäftigen Tag. Doch Elijah, gestalt durch ein Leben voller Widrigkeiten, war den zornigen Blicken längst entwachsen. Sein Haar schlug ruhig und gleichmäßig, während sich auf das konzentriert, was kommen musste. Burgeren hat Elijah herausgefunden, dass das Land, auf dem die Bank stand, als seinem Großvater gehört hat, einem Mann, der für sein Land unermüdlich gearbeitet hat. Doch MIT der Zeit, durch Tastung und die Diskriminierung, wird ihm sein Besitz genommen. Es waren nicht nur Dokumente oder ein Grundstück, das Elijah kämpft, es war ein Teil seiner Geschichte, ein Beweis für die Existenz seiner Vorfahren. Das zu verlieren bedeutet, einen Teil von sich selbst zu verlieren. Trat in den langen Mahagonischalter, und der Bankkassierer sah in MIT einem professionellen Lächeln und dem Gleichen, das unselige Mail am Tag aufsetzt, wirklich hinzuschauen. Elijah's Stimme war fest, der sprach, doch man konnte den inneren Sturm in ihm spüren. Ich bin hier, über einen Besitz zu sprechen, der meiner Familie gehört, sagte als den Sack am Schalter erblickt. Der Kassierer mustert in einen Augenblick. Die Maß der hofflichen des Interesses einen Sekundenbruchteil lang durch Neugier durchbrochen. Kurz darauf glitt der Blick wieder auf die Formalität hinaus. Konnten Sie das genauer erläutern, Sir? Fragte hoffentlich, während sein Finger über die Tastatur seines Computers glitten. Es geht das Land, auf dem dies Bank steht, erwidert Elijah. Sein Stimme war gefarbt von den Kraften Vergangener ungerechtigkeiten. Es war das Land means Großvaters. An angespannte Pause folgt, wherein der Kassierer nun vollständig aufspringen musste. Die Umgebung, der stetige Strom von Lutten, die elektronische Piepton der Computersystem, verblassen in Hintergrundgeräuschen. Das klingt nach einer Angelegenheit für den Direktor. Ein Minute, der Kassierer hab sich und die Verschwan im Büro der Bankdirektors, der schloss sich hinter ihm MIT einem Lesen klicken. Der Warder skien sich in jenen Augenblicken zu denen. Elijah stands still, sein Atem ging ruhig, während die Bilder seiner Vergangenheit betrachtet, die sein truer Begleiter gewesen war. Erinnerungen in seinen Großvater, der unter der singenden Sonne arbeitet, lukteten wie Bilder aus einer anderen Welt auf. Jeder Tropfen Schweiß, jeder Gierb Traum und Jed stuck unerfüllter Hoffnung skin Elijah in diesem Augenblick zu jamarmen und zu bestarken. Die Teraufnit sich wieder und der Kasser Kurt Zurich. Herr Thompson, der Direktor word sie jetzt empfangen. MIT einem nicht kind trat Elijah in ihm vorbei über die Schwell und Betrat and Burrow, das vor Autoritat Stratzen skien. Der Bankdirektor, ein Mann MIT scharfen Gesichtsagen und listigen Augen, saß hinter einem machtigen Schreibtisch, die Schreibtischplatte kribbisch aufgeräumt, bis auf einen Vollfederhalter und ein geöffnet Akt. Blickt auf, und sein mein variat ein mischievous Mutigkeit und Vorsicht. Herr Thompson setzen Sie sich bit. Was kann ich für Sie tun? Die Stimme der Directors war glatt, professionsdirekt, die seit Jaren deren gut war, Problem zu vernabellen und abzulenken. Elijah blieb stehen. Ich bin nicht hier, Michigan zu setzen. Ich bin hier, Gehör zu finden, retit. Dies Bank steht auf unrecht massagem Boden, der meiner Familie gehört. Ich bin hier, MIT, den beweisen.
MIT einem Tiefen Temzug auf Need Elijah den Lanensack UND legt einen Stapel alter Dokumenti auf den Tisch. Die Ekenabgeschlagen UND die Tint Verblast. Doch die wird sprachen von einer Vergangenheit. Die sich Wedger vertuschen nach Wegwischen ließ. Der Director lehnt sich zurück. Das Spiel hat begonnen. Als die Seiten durchblättert. Ein Ausdruck der Vertifung in 10 Linien geschnitten. Jeds Blatt Papier, von alten Verkaufen bis in Zuster Dokumenten, in Stuck für Stuck die War mitschuld, die sich wie ein Dunkelwolk über die Rechtmäßigkeit der Bank legt. Das Büro skien sich MIT der Still zu füllen, mehr der Director los. Elijah Verwalt, durch ein langes Leben harter Wahrheiten gestarkt, UND Wertit, worin die Gerechtigkeit ins Rollen kam. Sein hers, obwohl durch die Jarder in Toschingen gesichnet, wird ein wenig schneller zu schlagen. Auf ihm klar word, dass der Moment, auf den geworden hat, nun nicht mehr aufzuhalten war. Herr Thompson, wegen der Director, die Stimme Leser UND offener, ich word Wahrheitsgemäßigen, das dies, mehr ist, als die Realität hat. Dies Dokumenti, wir müssen sie prüfen. Aber erlauben Sie mir, sie nicht gehen zu lassen ohne ein weiteres Gespräch. Sein Augen haben sich von den Papieren UND treffen Elijah's Blick. Ich glaub, es gibt einiges, worüber wir sprechen müssen. Elijah sah auf den Sack voller Hoffnung UND Gerechtigkeit, der endlich Gehör fand. Ja sagt sein Stimme war heiser, vor Emotionen die. Inmitten eines geschäftigen Morgens in der kleinen Stadt Greenridge Bettrat der alte Elijah Thompson die, Bank MIT einer Beharrlichkeit, deiner Demand MIT einem gewichtigen inneren Antrieb haben konnte. Sein Haar skimmert silbern, sein Rücken war gebürt, doch sein Blick glut vor Entschlossenheit. Auf seiner Schulter lag der alte Leinensack, den seit Jahrzehnten MIT sich trug. Täglich war Elijah unauffällig durch die Straßen geschlürft, ein unsichtbarer Zug der hastigen Willkommen hierum. War ein Mann der Vergangenheit, der von den Geheimnissen der Geschichte umgeben war, die ihm fast wie ein Zweit Oden haften. Hoe jedoch war anders, hoe word sich alles für ein andern. Die Bank war ein imposantes Gebäude US Marmor UND Glas, ein Symbol der Macht UND der Reichtums, aber auch der Kult UND Unberührbarkeit. Menschen strömten hinein in UND heraus, in ihrer eigenen Welt versunken. Für Elijah war dieser Ort jedoch der Schauplatz eines alten Camps, einer Bühne, auf der endlich die Gerechtigkeit erlangen wollte, die seiner Familie jahrzehntelang vorenthalten worden war. Alles die schwerter Aufstehs, folder die Blick auf sich ruhen. Einige waren neugierig und ihr abskatzig, UND wieder und ihr voller Ungeduld, war Elijah ein weiteres Argernis in ihrem geschäftigen Tag. Doch Elijah, gestalt durch ein Leben voller Widrigkeiten, war den zornigen Blicken längst entwachsen. Sein Schlug ruhig UND gleichmäßig, waren sich auf das konzentriert, was kommen musste. Burgeren hat Elijah herausgefunden, dass das Land, auf dem die Bank stand, als seinem Großvater gehört hat, einem Mann, der für sein Land unermüdlich gearbeitet hat. Doch MIT der Zeit, durch Toschung UND Diskriminierung, wird ihm sein Besitz genommen. Es waren nicht nur Dokumenti oder ein Grundstück, das Elijah kämpft, es war ein Teil seiner Geschichte, ein Beweis für die Existenz seiner Vorfahren. Das zu verlieren bedeutet, einen Teil von sich selbst zu verlieren. Trat in den langen Mahagonischalter, UND der Bankkassierer sah in MIT einem professionellen Lächeln und dem Gleichen, dass uns Elijah Mail am Tag aufsetzt, wirklich hinzuschauen. Elijah's Stimme war fest, der sprach, doch man konnte den inneren Sturm in ihm spüren. Ich bin hier, über einen Besitz zu sprechen, der meiner Familie gehört, sagt als den Sack am Schulter erblickt. Der Kassierer mustert in einen Augenblick. Die Maß der hofflichen des Interesses einen Sekunden Bruchteil lang durch Nugier durchbrochen. Kurz darauf glitt der Blick wieder auf die Formalität hinaus. Konnten Sie das genauer erläutern, Sir? Fragt hoffentlich, worin sein Finger über die Tastatur seines Computers glitten. Es geht das Land, auf dem dies Bank steht. Erwidert Elijah, sein Stimme war gefarbt von den Kraften Vergangener ungerechtigten. Es war das Land means Großvaters. An angespannt Pause folgt, worin der Kassierer nun vollständig aufspringen musste. Die Umgebung, der stetige Strom von Lutten, die elektronischen Piepton der Computersystem, erblassen in Hintergrundgeräuschen. Das klingt nach einer Angelegenheit für den Director. Ein Minute bit,
Der Kasserer Hab sich und die Verschwan im Büro der Bankdirektors, der Schloss sich hinter ihm mit einem Lesen klicken. Der Warderom skien sich in Jinnen Augenblicken zu denen. Elijah stands still, Saint Adam Jing ruhig, worin die Bilder seiner Vergangenheit betrachtet, die sein truer Begleiter Gusen war. Erinnerungen in seinen Großvater, der unter der singenden Son Arbitet, lookten wie Bilder aus einer anderen Welt auf. Jeder Tropfen Schweiß, jeder Gierb Traum und Jed stuck unerfüllter Hoffnung skin Elijah in diesem Augenblick zu Jamarmen und zu bestarken. In der bedruckenden Still de Wartens fühlt Elijah die unerschütterlich Stimme seines Großvaters, dein Antrieb, niemals auf sich bin. Es war, gebier dessen Rotchage Stimme hort. Gib nicht nach, mein Junge. Wahrheit und die Gerechtigkeit siegen in der Zeit. Die wird warmten in, starten in, worin auf den Direktor wird. Die auf nicht sich wieder, und die Verkasser Kurt Zurich. Herr Thompson, der Direktor wird sie, jetzt empfangen. Mit einem nicht kind trat Elijah in ihm vorbei über die Schwell und die Betrat and Burrow, das vor Autoritat Stratzen skien. Der Bankdirektor, ein Mann mit scharfen Gesichtsagen und die listigen Augen, saß hinter einem machtigen Schreibtisch, die Schreibtischplatte kribbisch aufgeräumt, bis auf einen Vollfederhalter und die ein Geoff niedakt. Blickt auf, und die sein mein variet ein mischievous Mutigkeit und die Vorsicht. Herr Thompson setzen sie sich bit. Was kann ich für sie tun? Die Stimme der Directors war glatt, professionsdirekt, die seit Jaren deren gut war, Problem zu Vernabellen und die Abselenken. Elijah blieb stehen. Ich bin nicht hier, Michigan zu setzen. Ich bin hier, Gehör zu finden, retit. Dies Bank steht auf unrecht Massage am Boden, der meiner Family jahort. Und ich bin hier, den beweisen. Mit einem tiefen Temsug auf nicht Elijah den Lehnensack und legt einen Stapel alter Dokumenti auf den Tisch. Die Ekenabdisch legen und die tint verblast. Doch die wird sprachen von einer Vergangenheit. Die sich wedger vertuschen nachwegwischen ließ. Der Direktor lehnt sich zurück. Das Spiel hat begonnen. Als die Seiten durchblättert, ein Ausdruck der Vertifung in 10 Linien gestanden. Jed's Blatt Papier, von alten Verkaufen bis in Zuster Dokumenten, entfällt Stück für Stück die war mitschuld, die sich wie ein Dunkelwolk über die Rechtmäßigkeit der Bank legt. Das Büro skien sich mit der Still zu füllen, mehr der Direktor las. Elijah verwelt, durch ein langes Leben harter Wahrheiten gestarkt, und die Wertit, worin die Gerechtigkeit in Lickens Rollen kam. Sein hers, obwohl durch die Jarder in Tostigen Gesichtnet, bit ein wenig schneller zu schlagen, auf ihm klar word, dass der Moment, auf den geworden hat, nun nicht mehr aufzuhalten war. Herr Thompson, bege der Direktor, die Stimme leser und die offener, ich word Wahrheitsgemäßigen, das dies, mehr ist, als die Realität hat. Dies Dokumenti, wir müssen sie prüfen. Aber erlauben Sie. Elijah beobachtet den Direktor aufmerksam, worin dieser die Akt auf seinem Schreibtisch neugierig durchblättert. Der Raum war in einer gespannten Still erstarrt, in der das Ticken einer Antiken oder in der Wand Jeds Verstrachin Sekund markiert. Jeds lies rascheln der vergilbten Dokumenti fühlt sich wie ein leises Flüstern der Vergangenheiten. Das sein Gesticht erzählt, einem Publikum, das es zu lang versäumt hat zu zuhören. Dies Dokumenti, beg in der Direktor sagen, wobei sein Stimme in Respekt und die einer Spur besorgnis schwang. Wir wissen, dass das Bankspot hier seit Beginn 20. Jahrhundert steht, aber ich gebe zu, die Details hier sind drucken. Elijah spanti sich innerlichen, also die Wichtigkeit dieser Wörter kant. Sein Gesicht jedig blieb ruhig, sein Entschlossenheit ungebrochen. Dies bewies stammen nicht nur von meiner Family, sondern auch von Rechtsgelehrten, die mir geholfen haben, die Unrechtmäßigkeit aufzudecken, sagte ruhig sein Altier Hand auf dem Tisch rehend, einem Felsen gleich. Der Direktor nickt, sein Blick wandert von Elijah zu den stummen, aber inkompromittiblen Zeugen in Form von Dokumenten. Ich verstehe gut, dass die im Stand zu der Zeit mehr als ungerecht waren. Und es geint, dass ihr Family betrogen ward. Wir wurden das rechtlich prüfen lassen müssen, aber gibt es keine andere Lösung, da wir eventuell in Erwägung ziehen konnten. Ich mein, möglicherweise eine Einigung zu ihren Gunsten. Elijah's Seal bet bei Dyson war 10. Nicht für Freude, sondern wegen der Ramifikationen. All die Jarde Camps, distillen Leidens und die Hoffens, kann ich dieser Moment wirklich der Beginn von etwas Neuem sein? Aber es war noch nicht der Moment zum Jubeln, noch nicht.
Ein Einigung, wiederholt Elijah, sein Stimme Durchigen von einem Hoch der Bitterkeit der Vergangenheit. Was ich will, ist nicht nur ins Chatigo. Es geht hier ein Zugeständnis dessen, was war. Eine Anerkennung der Schedulenden Zeichen der Respekts für die Vermeer kamen. Mit einem leichten Suffsen Antwortiter Director, alles sagt nicht. Wir müssen allerdings mit unserem rechtlichen Team sprechen. Das alles wird Zeiten ins Sprech nehmen. Aber glauben Sie mir, Herr Thompson, wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst. Elijah fühlt den Druck dieses Augenblicks, das Gewich der Generationen, in seiner Brust. Für Sie mag es eine neue Information sein, sagt Elijah leise, aber mit einem unbezwingbaren Geist. Für Michigan und meine Family ist es ein One, die so lang im Dunkeln gelegen hat. Der Director senkt den Blick und Wust. Das war ein Aufgabe gestalt war. Da weit Schweiriger Zubewaltigen war die bloß Verwaltung eines Bankbetriebs. Ich verspreche Ihnen, dass wir diese Angelegenheit ernsthaft prüfen und Sie schnell über die Fortschritte informieren werden. In jenem simplen Versprechen lag ein kinder Hoffnung, ein winziger Spalt. Durch den das Licht der Gerechtigkeit inlig zu scheinen beg. Elijah nickt, wust, dass dieser Prozess nicht in den Word, aber das sein start bedeutungsvoll war. Ich Word war 10, Entweder schlicht, die wird schwer von der Geduld, die seit und die Lebenserfahrung geformt hatten. Die folgenden Tage Virgingen in einem Gefühl de Wartens, das gleichzeitig soul erdrückend als auch befriend war. Elijah ging in seiner kleinen Beekman Wohnung seinen täglichen Routinen nach, doch jetzt, mit einer anderen rhythmischen Gelassenheit. War mit der Vertrauen umgeben von Erinnerungsstücken, die Spuren eines Lebens, das und die same Family im Schatten, aber dennoch mit Kraft und Anmut gelegt hatten. Allebendlich im Tisch sitzend, Zager die vergilbten Fotos hervor, sein Großvater, sein Mutter, die in einer anderen Ära letten, kämpften, lachelten. Jetzt, wenn die Bilder betrachtet, sah nicht mehr nur die Trauer und die Verlust dieser Welt, sondern ein Flamm der Hoffnung, die durch sein Mühen generiert wird. Eines Morgens, genau in einem Dienstag, schien der Himmel klarer. Die Luft frischer und Elijah fühlt eine neue Ruhe. Das Telefon einen schrillen, bedeutungsvollen Ton ausstoßt, der den Refines neuen Kapitals wirkendet. Es war der Director. Mit hastigem Ton, der Soulspannung als auch Enklang von Erleiderungen sich trug, sagt, Herr Thompson, wir haben Ihr Unterlagen vor einer Kommission überprüft. Ich machte Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, Ihnen das Agentum rechtlich anzuwerken und Ihnen eine angemessen ins Chatigung anzubieten. Elijah schloss die Augen. Sein Hand zitterleicht, worin das Leidwohl Gewich dieser Nachricht auf sich nahm. Nicht nur der Kampf, sondern die Erlösung waren komplett. Und waren sein Denken die still stieg, fühlte wie die Seelen seiner einen sanft Begleiter in diesem Triumph blieben, der ihnen Jahort und der sich in ihm manifestiert. Empfand einen tiefen Frieden, nicht nur für sich allein, sondern für die unzähligen Stimmen der Vergangenheit, die in einer einzigen, gewaltigen Kakophonie von Freude riefen. Das war kein Ende, sondern ein neuer, direkter Beginn. Elijah wusste, dass ein bitterer Ungerechtigkeit korrigiert worden war, dass sein voller Kampf und die stark innerlich Frucht getragen hat, und das die Welt jetzt ein Stück heller, ein hoch direkter war. Sein Herz war erfüllt von Dankbarkeit und die Frieden. Und waren sich auf sein klein Veranda setzt und die Sicht auf die Sonnengekusten Felder Genos, was mit unerschütterlicher Klarheit, dass der Kreis sich geschlossen hat. Sein letzter Triumph war nicht nur für sich, sondern für die Genigen, deren Geschichten in still existierten, die jetzt in das Licht der Anerkennung getreten waren.